Okay, now we're connected. But I'm on note 4. Okay. I'm going to leave it on note 4. Okay. Give devotees a few minutes to gather. Hare Krishna, Krishna, Krishna. How many more days do we have on this, Carol? The whole August. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for coming on time. Спасибо всем, что присоединились вовремя. Sorry, we're a couple minutes late because of some technological difficulties. Простите, мы на несколько минут припозднились из-за техническим причинам. Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Vijana Bhava Girivaratare Vijana Bhava Girivaratare Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Yamuna Tera Vanachare Yamuna Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Vijana Vallabha Girivaratare Vijana Vallabha Girivaratare Yashodanandana Prajajana Ranjana Yashodanandana Prajajana Ranjana Yamuna Tera Vanachare Yamuna Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava
Kunja Bihari. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvajakacharya Stota Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON DVD founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Thanks to God Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavanam Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. All Vishnu Padai, Vishnu Padai. Okay. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance. My spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобно древу желаний могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 3, entitled The Lord's Pastimes Out of Vrindavan. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 3, которая называется «Игры Господа за пределами Вриндавана». Text number 24. Текст номер 24. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Puryam Курям, Kadachit Кадачит, Kridatbihi Кридатихи, Yadu Яду, Bocha Олча, Kumarakai Кумаракай, Kopitaha Калпитаха, Munayaha Муняха, Shepuhu Шепаху, Bhagavat Бхагават, Mata Мата, Kovidaha Ковидаха, Puryan Kadachit Kritatbir Курям, Кадачит, Притабхир, Yadu Boja Kumarakai Яду Боджа, Кумаракай, Kopita Munayat Shepur Копита, Мунаях, Шепур, Bhagavan Mata Kovidaha Бхагаван, Мата, Ковидаха, Puryan Kadachit Kritatbir Курям, Кадачит, Притабхир, Yadu Boja Kumarakai Яду Боджа, Кумаракай, Kopita Munayat Shepur Копита, Мунаях, Шепур, Bhagavan Mata Kovidaha Bhagavan, Mata, Ковидаха,
Puryan kadachit kritadpir Puryan kadachit kridadpir yaduboja kumarakai Yadabhoja Kumarkai kopita munaya shepur Kopitam Yakshapur Bhagavan matakovidaha Bhagavan Matakovitaha Puryam Kadachit Kridadhir Puryan kadachit kritadpir Yadabhoja Kumarkai yaduboja kumarakai Kopitam Yakshapur kopita munaya shepur Bhagavan Matakovitaha Bhagavan matakovidaha Puryam Puryam in the city of Dwarka. in the city of Dwarka, в городе Дварака. Kadachit, Kadachit, once upon a time. once upon a time, однажды. Kridadbihi, Kridadbihi, by sporting activities. by sporting activities, проказами. Yadu, Яду, the descendants of Yadu. descendants of Яду, потомков Яду. Boja, Боджа, the descendants of Boja. the descendants of Боджа, потомков Боджи. Kumarakai, Кумаракай, princes. princes, царевичи. Kopitaha Копитаха, became angry. became angry, разгневались. You know, you leave hardly any space at all between the English that you're repeating and then the Russian. It's like merged. I don't think it's good. Just leave a little space, half a second or something. Munayaha, Мунаха, the great sages. the great sages, великие мудрецы. Shepuhu, Шепуху, cursed. cursed, прокляли. Bhagavat, Бхагават, of the personality of Godhead. of the personality of God, личности Бога. Mata, Мата, of the desire. of the desire, желание. Govidaha, Ковидаха, cognizant. cognizant, знающий. That's much better. Thank you. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Once upon a time, great sages were made angry by the sporting activities of the princely descendants of the Yadu and Boja dynasties, and thus, as desired by the Lord, the sages cursed them. Однажды царевичи, потомки Яду и Боджи, своими проказами навлекли на себя гнев великих мудрецов. И мудрецы, послушные воле Господа, прокляли их. This pastime is described in detail in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. Эта лила, она раскрывается во всех деталях в 11 песне Шримад Бхагаватам. Isn't there a Russian word for pastime? Playing activities. Playing. I don't know. В общем, этот эпизод, эта игра, она вот раскрывается вот в 11 песне очень подробно. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The associates of the Lord who were playing the part of princely descendants of the Yadu and Boja dynasties were not ordinary living entities. Спутники Господа, игравшие роли царевичей из династии Яду и Боджи, не принадлежали к числу обыкновенных живых существ. It is not possible that they could offend any saintly man or sage, nor could the sages, who were all pure devotees of the Lord, be influenced to anger by any of the sporting activities of the princes born in the holy dynasties of Yadu or Boja, wherein the Lord himself appeared as a descendant. Они не могли оскорбить святого или мудреца, так же, как и мудрецы, которые были чистыми преданными Господа, не могли разгневаться на царевичей, рожденных в священных родах Яду и Боджи, потомком которых стал сам Господь. The cursing of the princes by the sages was another transcendental pastime of the Lord to make a show of anger. Проклятие царевичей Яду и Боджи – это очередная трансцендентная игра Господа, проявление Его напускного гнева. So, Srila Prabhupada said here that it was impossible for these princes to behave in the way they did. И Прабхупада здесь говорит, что это было невозможно для
для принцев, для вот этих, вести себя так, как они себя повели, according to their qualifications. согласно их квалификациям. And the sages, according to their qualifications, could not possibly react with anger. А мудрецы, согласно их квалификации, не могли отреагировать таким образом, что проявили гнев. So both sides behaved uncharacteristically by the desire of the Lord. И поэтому обе стороны вели себя не так, как полагается. Это произошло по воле Господа. In other words, for the sake of his pastime, he arranged for them to act contrary to their qualifications. То есть он так организовался, что они провели себя таким образом, что это противоречило их квалификации. То есть они вели себя неестественным образом. The princes were cursed in order that one may know that even the descendants of the Lord, who could never be vanquished by any act of material nature, were subjected to the reactions of anger by great devotees of the Lord. Проклятие, обрушившееся на голову царевичей, должно было показать, что даже его собственные потомки, которым материальная природа не может причинить никакого вреда, не в силах избежать губительных последствий гнева великих преданных Господа. One should therefore take great care and attention not to commit an offense at the feet of a devotee of the Lord. Поэтому необходимо быть крайне внимательным и осторожным, чтобы случайно не нанести оскорбление стопам преданного. And that last statement concludes Srila Prabhupada's purport. И это последнее выражение, оно подводит конец под conclude what? The whole purpose. That statement concludes Srila Prabhupada's purport. Да, это выражение, оно подводит итог всему комментарию Шрила Прабхупады. Therefore, we can conclude that that statement is very important. Поэтому мы тоже должны заключить для себя, что это выражение очень важно. I'll read it again. Я прочитаю это снова. One should therefore take great care and attention not to commit an offense at the feet of a devotee of the Lord. Поэтому необходимо быть крайне внимательным и осторожным, чтобы случайно не нанести оскорбления стопам преданного. So this is one of thousands and thousands of warnings from Sadhu, Shastra, and Guru. Это одно из тысяч предупреждений, которые мы видим в учениях, в наставлениях Саду, Шастры, Гуру. Not to offend Vaishnavas. Не оскорблять Вайшнавов. And Haridas Thakur says in the Harinam Chintamani Haridas Thakur говорит в Харинама Чинтамани, that the main cause of Vaishnava aparad is association with non-devotees. Он говорит, что главная причина Вайшнава аппарат – это общение с непреданными. So therefore, we should be very, very careful not to associate with non-devotees. Поэтому мы должны быть очень-очень внимательными и не общаться с непреданными. This is one of the most important principles in devotional service. Это один из самых важных принципов в преданном служении. But besides that, there's a non-devotee with whom we're in contact all the time. Но помимо этого есть непреданные, с которыми мы можем контактировать постоянно. And that's the non-devotee in our mind. И эти непреданные, они в нашем уме находятся. It's like we have two personalities. Это вот так, как будто у нас вот две личности находятся in our mind. В нашем уме. We have the devotee and we have the non-devotee. То есть у нас в уме есть один преданный и непреданный. And we're conditioned, materially conditioned, to be non-devotees. То есть материальная обусловленность, она нам диктует быть непреданными. By hearing and chanting the glories of the Lord.
By hearing and chanting the glories of the Lord and engaging in devotional service, we have to make the devotee prominent in our mind. Посредством того, что мы будем слушать и повторять славу Господа, заниматься преданным служением, мы должны сделать вот этого преданного доминирующим в нашем уме, личность преданного. Otherwise, we're going to be influenced by our material conditioning. А иначе мы будем подвергаться влиянию вот этой нашей материальной обусловленности. And we're almost for sure going to criticize Vaishnavas. И почти что наверняка мы начнем оскорблять Вайшнавов. Therefore, it's absolutely essential that we change our consciousness. Поэтому это абсолютно необходимо, чтобы мы поменяли наше сознание. By hearing and chanting Krishna's glories. Тем, что поменяли наше сознание повторением, слушанием, повторением славы Господа. Okay, if you have any questions or realizations, write "da" in the chat section. Если есть вопросы реализации, пожалуйста, напишите «да» в чате. Hare Krishna, 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 Krishna. 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 Krishna, 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 Krishna. Hare Krishna, 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 Krishna. Okay, we'll stop here. Тогда на этом закончим. Спасибо большое. Шрила Прабхупад ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Vishnu Padaya Krishna Vasudaya Purule Shrimati